whatever you are doing in spiritual matters, make sure your deeds, your actions are being guided by the principles that govern existence, that govern creation, that govern man's existence. There are principles established by Chukwokike to guide man's activities here on earth, at least in our existence here on earth, in this universe. These nature principles are like instruction manuals given to us on how to live. For instance, that you throw something up and the gravity pulls it down. That is one of the principles. That you take out maize and you plant it and it gives you back maize. That is principle. Sowing, reaping. What you give, you receive. Whatever you give, you receive. The energy you give out, you receive. Nature principles. Homogeneity. That energies of similar frequencies attract, work together. Principle of homogeneity. And then other principles that govern existence. So be mad or what. Make sure that whatever spiritual work you are doing is in line with these nature principles. Otherwise, you might be hurting yourself. Any spiritual work that you are doing, and you understand that if you are to be in this shoe of the energy for whom or against whom this spiritual work is done, you are not going to like it, then you shouldn't do it. Onya mere abịa n'ọdịnala Igbo ife a na-agụ n'ọfọ ọnwụ egbe belu ugo belu. Nya dịkwalụ m ka nsi wee chelu mmadụ. Dịkwalụ m mmadụ ka nsi wee chelu onwe m. Ife nsi nye eme na nwa m, nye eme na nwa onye ọzọ. Ife nsi nye eme na nwa onye ọzọ, nye eme na nwa m. Balance. Now, in matters of your strike a balance. I know that this my teaching is going to upset, is going to make a lot of spiritualists angry, but I'm going to say it. Number one spiritual work that you should avoid. Any spiritual work that have to do with manipulating the human will, you should avoid it. Any spiritual work that have to do with forcefully bending the human will, you should avoid it. You know that the human will is meant to be free. It's meant to be free. Free will. Free will. Free will are no about the or from madubu where potowa. Free will. Every human being have free will. Now, when you, a spiritual person, now forcefully bend people against their will, not that they willingly accept to certain thing, your dictate or your persuasion is different, but this one you forcefully impose your own will on them. That is wrong. You know, ihe gbasataru slavery, ohu, ime ọnwụ mmadụ ime mmadụ ibe ya ohu, and the nature principle is against it. When you bend people against their own will, you have automatically made them ohugi. And it is against nature. Because on the other way around,
Think about it when the clock is reversed. When someone else now make you ohufa by bending you against your own will, how will you feel? That is principle. You want to bend someone's will for your own selfish gain without thinking about the repercussion. That person you are bending his or her will deserve to act freely. Remember I said, in any way or manner that you go against nature principle, you suffer for it. In one way or the other, it comes back to you. You pay for it. Yes. Anybody that you succeed in bending his or her will today, and the person begin to do according to your bidding today, tomorrow, you make yourself automatically vulnerable to nature turning against you, using your fellow human beings, your fellow creatures, animals, plants, everything in existence can be used to deliver that same energy to you, one way or the other. Now, how do you bend someone against your will? For instance, a lady that is looking for a husband goes to a witch doctor. Let me not call it a dibia, because a dibia on Atarushi that works with nature spirits will never do that kind of work. So let me call it a witch doctor. You now go to a magician or a witch doctor and you take the name of a certain young man there and you ask the witch doctor, please lock this man for me, so that the man will marry you. So that whatever you tell this man, the man will do it. You have gone against the nature principles. You have made yourself vulnerable. You have made yourself guilty. You have made yourself a debtor. You know, in my teachings, I've always talked about spiritual depth. And whenever I talk about spiritual depth, people start thinking about maybe where someone goes to make a promise to a deity and then did not fulfill it, that is the spiritual depth. Spiritual depth is when you work against nature principle. You contract automatic spiritual depth. That is, you are indebted to the nature principle. You are now indebted to the nature justice. Each day go over. You have bent someone against his will. When you bend against his will, each day go she you over. And they got where. So when you are the young lady, you now go to lock a guy to marry you. You have bent that guy's will against his will. When you, a wife, go to a witch doctor to lock your husband so that your husband go near me. Can your husband wear below your pet? You have contracted debt, spiritual debt, towards the chi of that your husband. Or another thing is, when you take someone's name to a witch doctor and then you ask the witch doctor to lock this person's destiny, make this person suffer,
for whatever reason. Now, the witch doctor will now undertake some rituals to subject that person to suffering, to subject the person's will. You have contracted spiritual debt against the divine justice, against the person's she. And you know one thing about spirits, they will always revenge. Sooner or later. Any spiritual work that anybody is doing for you that have to do with tying, tying, with something, etinye na bottle, akọkọ with a padlock, apishie. If for these spiritual works, if I were you, I will avoid them. Any work that have to do with subjecting the will of your fellow human being, bending the will of your fellow human being, one avoid it. Avoid it. Yes, you want to take revenge by locking the person's will. You are now dealing with more with emotion. Emotion. You are going to regret it. Even if perfect. Malona. Ige measure where and then we gonna where ige mo tua. You go suffer. Mba gana where mba gana abari from dibia to dibia ba fa ni ife check ife dibia check elu mi ife but dibia ba ma fa dibia nedelu mi ife dibia read me and tell me what is my problem dibia tell me everything about me dibia ba fa ni ife check ife and you will be full with complaints. Ojuabo na dibia 1 million agba na alama fa lo alamo they spend the alamo millions in spiritual work but one can na fife. This is part of the reasons. Ojuabo na such a person gana lo alamo na lo alamo man na fife. This kind of spiritual depth dokpa all the more serious than na mmadu je na mmụọ je kpe mkpa emechi o mehozi mkpa ahụ kwere mmụọ. It's a different thing. Manankano about debt that you contract against someone's sheep because of your selfish acts. And then we're gonna unless if we are to the last cover, there's no freedom for you. And don't wake him we gonna where or blue in your next lifetime. Normally, in most cases, on our carry from the next lifetime. Onweke shigi wasi ko shift to gear forward. Maybe they may begin to see the repercussion from the present lifetime. Avoid such works. It doesn't pay. Allow nature to deal with the situation. The best way is to take revenge on that person. Bogene. Ego mua. Ikwoku mua itiku mua. Woloji wolu whatever iji agba mmụọ go okwu. Woli ewe na agodo onye ahụ na mmụọ. And then agodo akpọ na onye ahụ afa. Yes. Akpọ na anybody afa. Akpọ na anybody afa. Maka na gịnị ihe eji wee na akpọ na afa bụ na ana m ada agwa ọnụ na a na-enwe symptom. Mezie the cause behind the symptom.
Amome na aghọta. Onye mere m ji wee na-agwa gị that ị na-eme ife mmụọ, try ya ka ịghọta the holistic principle governing ife mmụọ holistically. Ka o wee guide ya gị in your particular action. Na onye ahụ ị na-afụta asị onye mewarụ gị obi, ị chọrọ itake revenge on, ị chọrọ ije lọkụ ma ọ bụ gwọrọ ya ọgwụ ka ọ taa afụfụ ihe o mere gị, ị jụkwana onwe gị, what is it about you that attracted the person behaving such way towards you in the first place? Have you asked that question? That is na mmadụ bịara kịta anụnwa mee gị ife mawalụ gị obi, ife echeta ebere, and you are furious, in are born with anger, you want to take revenge. If you make a tough of your make I no agree, and before your money hen man, a gun and a beddy be wish doctor. You will laugh for now in your wish doctor. You will look for tear in your wish doctor. You see the wish doctor again. I want this person to suffer. This person made me to suffer. This person made me to shed tears. I want this person to suffer. You have not first of all asked yourself, what was it about you that attracted that person to behave that manner, that way towards you? You did not ask it. Because every action, every reaction have an action that triggered it. I have always said it, that whatever you are passing through was caused by you. If Lonya Obia mewa gobi, Merigi fetch a table with you, Takanon, Western Yamambal, we Tiakanobi, Tiakanana. Tiakanana, bar. I no go ever forget, why you see. I no go ever forgive. If that in Onya Homeroge, now you call Sam. It will be the original cause of that in Onya Homero, a footnote, oh yeah, and then I'm giving. Now you call Sam. There is something about you that attracted it. Remember the principles of creation, attraction and repulsion. Homogeneous species work together. If there was nothing about you that attracted that thing, it wouldn't have come to you. Onya melo. No bro ni mesi that thing going out afufu. Kwa ike walk kwado go. Onya nwekwa ike ta afufu ma ọ bụrụ na chi onye ahụ agbasiri ike. Mana mara amarụ na onye ahụ tacha afufu ahụ emecha that afufu a ga na shi atara gị double. Ọ ga na shi atara gị double. Because that person made you wear that afufu, that person made you me walu go bia ho you wear that and on su aka na na no yi si no na man pe na take. That person was only an instrument in the hand of nature to deliver your karma to you. And so you want to punish the hand of nature, the hand of karma, the hand that divine justice used to deliver your karma to you. And remember, every karma that you serve heals you. That is, every karma that you served heals you. Born a serve or karma, there's a healing in your soul. So, nature used that person's hand to heal you by delivering your karma to you so that you'll be healed. And then you started fighting that person. You started going diabolical against that person. I saw when you phone melo the ma or the home. Yes. Money na try you make a about that now. At the end of it all, the cause at the source, the person that triggered that thing onya humelo bukwange it's you. Anya men obgo ni mecha
onye atacha afụfụ at the end of the day, it will bounce back. Or bịaziere gị double. And mgbe ọ ga-abịa, o nwere ike ọwụ na-enwụọna wee chighatazie the come wee bịa. Because you had unforgiving spirit to forgive the hand that nature justice used to heal you. Because you like that forgiving spirit to forgive that hand that the nature used to heal you, you will not be forgiven until you pay the debt to the last drop. You will not be forgiven. Ị ga-atagide afụfụ ya. Ị ga-agbagidekwa afa na be ndị dibịa. Mgbe anyị ga-anwụ ọchịghata. Ị ga-agbagidekwa afa. Dibịa Ezinwa Anaedo ga-agbara gị afa. Dibịa nke anụ a ga-agbara gị afa. Dibịa niile nọ n'ụwa, ị ga-ejekwuchakwa for solution. Maka ikikere eze na-ata. Fa ga-emechi ife niile ahụ. Na-alụcha gị ego lụọ arụ gị ọrụ at the end of the day chọpụta na ị na-waste ego. Because of what? Ọrụ niile ahụ elụrụ, no solution. Onweghị nke lụrụ anytime. Ihe anụnwa bụ the situation a lot of people are in today. When you hear people complain, na dibịa niile bụcha fake. Dibịa niile o ji wee bụ na ha ncha niile bụ nonsense. O ji wee bụ na dibịa 1 million agba narị ya afa na onwe nke nwere isi. O ji wee bụ na dibịa 1000 na-alụ anarị ya ọrụ mmụọ na onwe nke gara aga. Many of these people complaining like this is the situation of their life. The unforgiving spirit they had against the hand that nature used to heal them is what actually bounce back against them. Mgbe ị eje na mmiri, for instance, ibikezi na ịbịakwutere Ezinwa Anaedo akpọrọ gị kwacha ibu mmiri eje na mmiri eje na-ekpe ilu ọma ndị mmiri biko nnawata nụ gbaalụ ndị mmiri biko mee nke gbaalụ ndị mmiri gbaalụ gba nke ikpe ilu ọma ka a na-ekpe. Ndị mmiri biko butuo ọnụ meda n'obi were aka ha na-ezi iwe were a na-eme nka emekọrịcha. At the end of the day, ndị mmiri, remember the same principle that govern every existence is still governing that in the mmiri. Isomit all those iloma, all those aja to ndị mmiri. They will still table your matter before the divine justice. Onye anụ anaghị osisi gbaghara ya. He couldn't or she couldn't forgive the hand that nature used to heal her. O jere gwọrọ ya ọgwụ ka ọ taa afụfụ maka na nature used it to heal him or to heal her. O jere je gwọ ọgwụ megide, o jekwuru witch doctor mee nke nwanụ, ọ ṅụrụ iyi suo aka na ala si na ya ma mgbaghara nata. Therefore, why is she coming to us and begging for gbaghara, forgive, mee nka, mee m ka nnụọ dị, mee m ụzọ, mepere m ụzọ ego, mee nka? Why will she be listened to? At the end of the day, they will not listen to you. Maka na ọ bụ ife onye wopụrụ ka ọ na-ewerukwa. You gave out bitter heart, hardened heart, obi mkpume, and that is what you are going to get from the forces, from the elements. Ị na-aghọta ihe na-akụziri gị? Mgbe ọbụla people merụ gị ihe ọjọọ, first of all, sit back, relax, calm down, calm godo onwe gị down, because at that point you are boiling. Ya ọ ya adịghị ka ịnweta egbe ozugbo ka ị gbagbuo onye a ka ọ nwụọ, ihe agagodo nga ka ị gaa nga, ma ọ bụ iweta maka igbupụgodo ya ọnụ, because you are boiling. Why? A whole me, princess like me ka onye dị otu a mere ife a. A whole me, daughter of Ajan like me ka onye a mere ife a. Mee ekpenata ya ekpe, iwere aka igbe na ana, isu aka na ana, ịṅụọ iyi, I no go ever agree. Calm yourself down. Jụọ onwe gị ajụjụ. What was it about me that attracted this?
It could be in this your present lifetime. It could be in your previous lifetime. And the nature is only trying to heal you. I'm a nefa many people or man pefan water. Manihe na again na nne. All more that have to do with revenge. Stay away from it. Age no be revenge. Wele me ife more. And that when I go all more banana law. Asino ana agba afa mmadu ana ekeshi ma oba agba afa mmadu na padlock agbochia ma oba agba afa mmadu etinye ife na bottle ekpuchia akọkwa ma oba omagodos ma oba agba afa mmadu etinye ife n'ime ana enyiye just to ka we megide mmadu nwanne avoid this kind of work. Avoid it. Any work that have to do with bending the human will against the person's will, avoid it. Including in the Anwabolo hand and happy for people. Ezinwa Anaedo, I want you to lock client for me. Locking of client. Locking. A lock of client, but that's your client. Each of the lock will, yeah. The person's will. You want to lock it. So that koya be home on egbazilonya ha na-eme malona ị ga-akwụ ụgwọ you go pay ị ga-akwụ ụgwọ eme otu a na me dey tell you ị na-eme kịta ọ na-atọ gị ọkwa ịlọkụ go the client obula ego na-ebunye gị o le property ya na-ebunye gị the money, right? Le moto ya le properties ya le office ya le ifo akwo na-eyi na ahụ ma mgbanaka ọ na-agba na everything o nwere na-ebunye gị the money, right? Because ịlọkụ go ya o jiri ọzọ his own way wele eme. So you are now manipulating him. Ịlọkụ go niyan, right? Ọ na-ebunye gị ego na ọ na-atọ gị ụtọ mgbada akwụta gị ụgwọ, right? Yes, mgbada na-akwụ ụgwọ. Mana Ezinwa is here telling you if that na-emere ị ga-akwụgatakwa ụgwọ eme na you can never escape it. You can never escape it. Ma akwụ ụgwọ ya n'ụwa ị ga-akwụ ya ma ije echi ya, and mgbe anyị ga na-akwụ ya ị ga na-agbagharị na be ndị dibịa gbara m afa na-enere m ife cheki ife dibịa ọbụla efere ịgbaso ya dibịa ọ na-efere ịgbaso ya gbaa afa na n'ife cheki ife ị ga na-alụ ọrụ mmụọ lụketakwa ọrụ mmụọ nwere nke ya afụ ife ya. Because of what? Ị na-akwụ ụgwọ iji agbara m gị ịfụrụ ụdịka ụgwọ a nna ha agba gị ọ kakwa mma na like the other day ekwuru maka ndị na-eje n'iru arụsị ekpe mkpa, mana ịfụrụ ụdịka ụgwọ a nwanna ha agba gị na ịfụrụ ije n'iru arụsị kpee mkpa imecha imeghọdatọ mkpa ahụ ọ ka mma than nke a nna ha ekwu na than turning people against their will. Ịmụkwa ife will mmadụ will bụ dị ọfọ mmadụ bụ wee si n'ebe o si wee bịa n'ụwa will. Why do you think that some people are born today imbecile? Why do you think some people are born today accurate? Why do you think some people are born today and you see them behaving in such a way that odoganya na ahụ adịrị onye a na isi ya akpakọ ha ọnụ, that this person is insane? Why do you think some people are mad? Like all these people you see roaming the street mad. Or these people aka egbuli ife. Akuriri. Aka egbu ife. Nothing. Yeah. So si ifo popụtara ụwa bụ ọfụ mmanya ọṅụrụ onwe mmanya ọnwa ọzọ ife ọzọ ọ naghị eche echi niile ka ekpata ego ka nya gbana ma ọ bụ echi ka ekpata ego ka lụọ ụlọ kpụọ blọkụ lụọ ụlọ na n'obi ya. Ọ naghị eche ya. Ọ naghị eche echi niile ka nya na ya na-agbakwana mbọ echi niile ka nya soro ụmụ okorobịa ibia gote moto
Don't you think that there are people like this? Come to the village, far village now. I cannot on a village for these people now not carry. Because when we have on a city, how village in a village? If for somebody now, up to all to on a hate that now, hey, what will I do today to make money? Can make ego. So that an obi man who are the vacant. Unon be near but I be mad can be. Unon be near born on namololo. And don't on na man wallo. Bone or diop balai, no diop balai in where by right. And then when man obi came, can he hem me can patego can go do a room and palo. Na no be man. Can paba. Okay, more boke, can he me can metego can no why. Can mutapano maka, me family. Can he hem me. Ona ye akogeli. Ona ye to receive about. And this is just nature now, the person's natural way of up to all to anwa. When he na when he na body. So if na body or jena eba na kai. Oru eba on lana. Ona akofisi akọ. Ndị mman na eba ego ya kai ona anwe. Ongido up to all to nwo bokwa nni odiri o. Ojegoro ebe ọ na kai ongidozie kai ngido kai. Ọ na-akụ ihe dị ka ebe 10, 11, 12 gbaa ọstagaluzie ọstagala ọnawa n'ụlọ maybe ọ bụ na ụmụnna agbakọna n'iya nwa asị ka anụta. If I can imagine somebody ụmụnna na-agbakọ n'iya nwaanyị, is the person said correct? Ọ na ụmụnna agbakọ na n'iya nwaanyị ọ bụta ọba ọ nakwuruzie nwunye ya si nwaanyị kedu nne nye m nne 1 naira kemgbe ọ nọtara nwaanyị a onye bụ nwaanyị a even 1000 naira ka o wee sie nri kemgbe ọ nọtara dị woman. Mana ọ nwụcha aka ya ọ na ruo na ọ na demand nye m nne ka nri ya. O nwere ihe ọ na-eche n'ụwa ya. Why do you think that some people are born like this? Why do you think so? Their mind is not there. Why do you think that nature have to take away their sense of reasoning? Because of what? In their previous lifetime, they took away someone else's sense of reasoning. Someone else's will. Makana your will, your free will, but na mmadụ na-eche echiche. That me no here now. Nkunwa bụ nwoke na-ene m anya dimkpa, na-ene m anya. Ị na-agba mbọ na-agba nneke na-agba mbọ maybe ka itinye akwụkwọ obodo oyibo ka ị pụọ outside ka ị ga hustle. Ị na-achọ ka Yesu akpata ego, right? Ị na-ahustle ka Yesu wee nweta shop, ka Yesu wee gba mbọ ka ịdụkwana ka ụmụaka ibe ọdụkwana ka ụmụ okorobịa ibe gị. Ị na-agbakwana mbọ that na tomorrow na ị ga-arụtakwana ụlọ nke gị lụọ even duplex. Ị na-agbakwana mbọ that na tomorrow na ị ga-anụ ma filling station ma hotels and others megasịa investment. Ị na-agbakwana mbọ that na tomorrow ka ị nweta moto ibe gị na-anya na ọsọ ọkwana gị nsọ. Yes, ị nọ na-eche because of what? Your will is intact. Your will, your sense of reasoning is intact. But these people you see that don't have this sense of reasoning anymore. Have you ever asked yourself, what happened? What happened? Why is this person, why is this person, why? What made the difference between me and this person? Have you ever asked yourself, what made the difference between you and that person on the street now, Yala? What made the difference? Nature took away their will. Because they themselves, at some point in time in their existence, the act of greediness took away the will of their fellow human being. Nature, where there's a kita, where boy, how boy. If lo wine on here, igota, ihe anu wando ibosro. What goes around comes around. Igota this principle. Oga guide in whatever decision you are making in this life. Nothing goes for nothing. When you hear mad melon or wa or man where spiritual depth. I got more normally here so no one about spiritual depth. So somebody
that you deny their free will today. Each they go what free will. Your own free will where your own free will be taken away from you. And they gonna serve that penalty until they serve well to the last drop. Yes. So makangiwa boy na lock your husband. Makangiwa boy na lock nwoke ka ọnụba gị. Makangiwa bụ nwoke na-apị Yahoo na lock client. Client wee na-elekpọ ife niile o nwere na-ebunye gị ego. Be careful. That is about ọrụ mmadụ. Yeah, ịlụ ọrụ mmụọ against a fellow human being. Now, ịlụzi ọrụ mmụọ against mmụọ. Ana m ekwu okwu about spiritual work that you should not do. Nke anụ abụ ọrụ mmụọ against mmadụ. Ka nkọwagoro kemgbe na ha ekwu okwu. Now, nke nchọzi ikwu maka ya bụ ọrụ mmụọ against mmụọ. Against mmụọ. Na relationship between mmadụ na mmụọ bụ by bargain, by agreement, by negotiation. On your relationship, the natural relationship between mmadụ na mmụọ. Gị na mmụọ negotiate ya. Ọ dabara ọ na-eme. Ị na-aghọta? Na ịchọ ife n'aka mmụọ ya aga agụ na ya atụ alụ negotiate ya. Ọnya mere na abịa n'ọdịnala Igbo. Mmadụ na-eje n'iru mmụọ ya eji ife n'aka. Ife anyị ji n'aka ahụ the object of negotiation. Ọnya bụ ihe anyị ji n'aka. Data ọjị ahụ iji. Data nzu ahụ iji. Data nkwụ ike ahụ iji. Data ọkụkọ ahụ iji. It's an object for negotiation. Yes. Now, relationship between mmadụ na mmụọ bụ negotiation. It is not by force. It is not by you imposing your will on mmụọ. The relationship between mmadụ na mmụọ is not about mmadụ imposing his will on mmụọ. Neither is it mmụọ imposing his will on you. Mana onwelu ndị wụ na their dealings with mmụọ is about they themselves forcefully imposing their will on mmụọ. Nke anụ abụọ omenala bịara n'ikpeazụ. Amaghị m ebe ụmụ Igbo nọ wee mụta na mmadụ nwere ike impose will on mmụọ. Onye kọrọ gị? And you know one funny thing? Me and you at some point, we have been guilty of this. Do you know how? I am still coming. I will let you know how we are all guilty of it. And I am here to stimulate your mind for you to think. I'm not here to tell you what to do. I am here to stimulate your mind for you to think. And now I want you watching me to think. For instance, somebody like some alụsị a na-ebinye ego. Yes, somewhere some alụsị a na-ebinye ego dọka nsi wee anụ ejenubo ọkpamo. Ejenubo ọmụ social alụsị. Alụsị m na-enye nne m bụ ofe ayada eme such thing there. Mana anụrụ m n'onwe some alụsị ya wee ga ebinye gị ego, right? So somebody wee je wee bile ego na alụsị. Na emecha na ị ga-akwụ. Now, onye enubije ego, instead of ịgba mbọ ka ya raise pay that money return kwa, o mee gịnị? Obido gwawala alụsị ọgwụ. Obido chọwa ka o esi wee kechie alụsị. Obido chọwa ka o esi wee megide alụsị. Obido chọwa ka o esi wee kpuo alụsị. Is that not megide? Human being imegide mmụọ. Ijeru je nalụ mmụọ ife.
then you were not just keep the more. So that mgbe the mmụọ ga-eku n'ịbịazi bịa gbago ụgwọ ife ya eji ka the mmụọ ga na-enwe n'ike ime ya ka the arụsị ga na-enwe n'ike ime ya. What do you think will become of you? There are many ways mmadụ na-emegide mmụọ. Ọ sị na-ekpu arụsị ya na-ekpu ya ikpu arụsị. Ị na-ekpu arụsị, ị na-ekpu mmụọ na mmụọ mere ogene. Unless ma ọgwụ agwọrọ agwọ. O wee bụ na emechazie ndị onye gwọrọ ya na-achọ ọzi o wee chọzie ka o kpuo ya. Nke a dị iche na ọgwụ iji aka ụgwọ. Mana ọwụ na mmụọ n'ọrụ onwe ya. Mmụọ n'ọrụ onwe ya ngwa chọrọ ya bịa. At the end, ị chọọ ka turn the will of the mmụọ against itself. Nke a number one way. Another way. Ka m gwakwa gị. If this are cool, the asị a na-eke eke. Hey, ọ na nke a ka ụfọdụ ndị dibịa ibe m ya abịa ịpịa m ụtarị. Ụfọdụ ndị dibịa ọ adịkwa kafa bịa pịa Ezinwa Anaedo ụtarị. Ụfọdụ ndị dibịa ọ adịkwa kafa bịa tụọ m okwute. If this so-called ike ọgbọ na uke ma ọ bụ akụghịrị or whatever amoosu a na-eme. Ọnụ mana oge m bidoro dibịa ọfụ. You know, sometime past I used to do such thing. Asị na na-eke ọgbọ na uke. Asị na na-eke akụghịrị. A na-eke ya eke na ọka eke efe akafa. Gịnị bụ akụghịrị? Gịnị bụ ọgbọ na uke? Ịma na agbara m ọnụ dat na onye na-eme ife mmụọ ife ọbụla onye na-eme ekwesịrị ka ọ na-advance na ya. You keep advancing. And you can only advance when you engage your mind in thinking. If you don't think, you remain stuck. Ezinwa abịago chekete echiche because ihe mere nju echewe echiche anụ abụna. O nwere before na ya ebi ebe anụ o nwere ike ị na-ede. Mmekele about mmadụ 9, mmadụ 10, mmadụ 8, mmadụ 7 akụghịrị ma ọgbọ na uke. Nkecha ya elodusia m ya n'akpa bupụa. There was a time I used to do such work. But as time went on, o nwere ozi mmete from ezumezum. One day, na nlọ. Ozi anụ abịara after I was issued a certificate in dream. Ọ bụ na ị na-egeta nkụzi m ihe anụ na ekwugo m so far kemgbe m bidoro ọrụ dibịa since 2021 till now. I received category certificate in dreams like many times, not less than 10 times. I received gum certificate. And then we hear somebody receive certificate. Certificate in a receive, you have just completed a level in spirituality, and now you are promoted to a higher level. Therefore, a new certificate to certify that na complete go that level is in there will go to the next. What I go on now, I can then receive a couple of people may go to such experience in dream. That is what it means. When you receive certificate in dream, it means that the level in on here, you have graduated from it to a higher level. Therefore, I certify Yagi to certify that you have completed that lower level. Now you are on a higher one. And the higher you go, the higher the temptation. The high, every new level come with its own temptation. So after that, or that fateful day, after Canlo said this in law, the next that within that issue, I look at all this urban of Ike with aqua black and all that. Well, chai, well, but an abania, well, long, is mesum, web and aqualam. That na. Dear, it carry go destiny in me.
nsifa ka ife ọ asị m ike ife asị m na m akarigo chetanụ o nwego akwụkwọ nke ọrụ ọnụ one of my teachings about ọrụ mmiri ha mekwara m n'ọrụ mmiri like o nwere oge ya bụ nchọ ije mmiri oge m bido dibịa ọfụ na ndị n'ụlọ ọrụ mmiri around November December of 2020 and then 2021 unu ga-achọpụta na mgbe ahụ mgbe Ezinwa ya nchọ ịkpa ibu mmiri nje chọọ nnukwute basin white wee gotekwe ngwongwo na ngwongwo eji eje na mmiri tinyesịa na ya wee buru gbadawa mmiri. In fact, mgbe ahụ na nnukwu oyi na mmiri anụ njije mmiri anụ m egbuo na mmiri wee ọbara ya na mmiri. Yes, those days ịghọtago mana emechala ezumezu m bịa wee gba m sị m gbudewe ọbara na mmiri nke ọbara nke fa bụ ụzọ wee kwụsị m gbudewe ọbara na mmiri nsịfa oo na ya egbukwazi fasị m cha na mkpụrụ anụ gbata m nyefe ya na ndụ like that na m egbuzina nsịfa oke ebe ọ nọ nke a problem no problem nkwụsị igbu ọbara mana aka na-akwakwa ngwongwo na ngwongwo nna onye go ya aha isi ike mana aka na-akwakọkwa basin white na all those plastic wele eje atụ ya na mmiri aka na-emekwa ya mana abịa nkwụsịzie igbu ọbara so nkwụsịzi igbu ọbara na-emezi ndị onye na ndụ mana aka na-akwakọ ngwongwo na ngwongwo ahụ nka na-eme ya na-emekwa nke ahụ later on and ihe ozi a na-ada abịakarị after they have certified me nya after ka ha nyechara m certificate na nlọ they will come with another level of teaching. So after some time ha nyekwa m another certificate wee gwakwa m that na ngwongwo na ngwongwo anụ a plastic and all the things na-ebudata abịa ate na mmiri na m kwụsị ya na m akarigo this level. Nsịfa ka ezi ife a na-eme ụnụ si eme egbuzina ọbara na mmiri ekpetere m nke ụnụ sịkwa m egbuzina fasịmụ. That was when they told me sịmụ n'Igbo nwere 5 major things eji achụ aja 5 major things eji achụ aja. Nsịfa kere ife ọ fasịmụ mbịawa mmiri mụ were ọjị mụ were nzu mụ were edo mụ were nkwụ mụ were anụ ọsị m know these 5 things with the major thing eji achụ aja. O nwezie ni extra thing nchọrọ itinye maybe na nna abịa ịkwụrụ mmadụ ngọ mmiri na m nwezi ike tinye ya ego ayọrọ ego igwe ego ndị mmiri agba m na original aka ọrịa esi n'ime mmiri wee wepụta ka m mejuwela abịa ma ewere ya agba m mkpụrụ one ma na-etinye maka ịkwụ ngọ maybe na nna akpalụ mmadụ ibu mmiri maka ịkwụ ngọ agba m one ma na-etinye with coin na ntinyela anya with this ihe no na ntinyeru tinye akpa mmeju wee zefu iwe n'uri ọmụ mmeju wee kpụ ọchụ plus anụ ụkwụ na anọ data ewu ahụ mma hapụrụ fa na ndụ na m arụchago ọrụ mmiri na onwe ọzọ ife ọzọ fọ ọnụ nsị wow. Gbasị aka nọ were and if asị mmejiz na anything plastic wee kpalụ fa data ibu gbasị akwa ka ha nọ wee gụrụ m ụzọ ife ọ n'Igbo ji akpa aja nkata ọkụ ụkpa and then calabash ya okuku ya calabash nọ ihe ndị anụ ka Igbo ji akpa aja a na-enye mmụọ ọka nwee meaning. Ọsị m amakwa ife wọk iji ọkụ wee kpalụ mmụọ aja ọkụ kedu ihe Igbo ji wee kpọ ya ọkụ ịkụrụ mmụọ nri ka na m amara na ịkpalụ mmụọ aja wee kụrụ mmụọ nri. Why will I be using plastic? That was how my ezumezu started modifying my practice. Onye mere nji ada agba ndị mmadụ na-achọ ebe fa eje gba ọsọ agwụ onye ya ekuziri fọdụ dibịa ana m ajụ don't you listen to your spirit? Listen to your spirit ka ọ na inwe ha mmụọ kpọrọ gị ọrụ inwe ha agwụ. Listen to mmụọ na-ekwu okwu n'ime gị. Listen to your spirit. They are the one to direct you. It is not dibia. It is not anybody. Listen to your own spirit. That was how ezumezu otu aka ha si wee kwụsị m ma igbu anụ na mmiri ma ịkwa ngwongwo na ngwongwo plastic jete na mmiri. That was how I stopped it. Nchọzi ịlụrụ mmadụ like ndị na-alụ ọrụ mmiri ị ga-achọpụta na ọrụ mmiri ma anaghị akarị distance mkpọrọ afa
fabalum or that carry and then no child go makashia a confirm one alor go. Now the result where you go get go confirm it. Or bring henji on you. So to anwa kahas we be kutema about this ike obonuke ike akogedi. However, na ma carry go this level. Na ana heke mmụọ eke. Na akogedi bụ mmụọ. Obonuke bụ mmụọ. Amosu bụ mmụọ. Anaghị eke ya eke. You don't tie them. It's just like tying the will of human being. You don't tie more. The only thing you do is that you banish. You exorcise and banish. That was when Haji were open on Ghana my page, na my Facebook page. Only Gamo Gahum Bido Kuzwe Basari Buenwa. Like in that Suelum Kembe 2018, on Gachoptana. I was never teaching about Igbo until about 2 years ago. Yes, ebidomi ikuzi about Igbo about 2 years ago. That was mgba okezumez mo kwosere mo anything na ike asị na na-eke ogbonuke na na-eke akoemo na na-eke amoso na na-eke anything na okuke. That was when they stopped me doing it. For we introduce Igbo. Ketano the ha gbam that na you don't kemweke. What you do is exorcise the more and banish it by negotiation. Banish the more, give the more a new body to possess, and then send it forth. That was what they told me. Now, whatever that's more na what you just simply need to do, give it a new body to possess, and then send it away, and it will leave the body on the human body. You send it away. And then all naturally email for it. You just qualify for it nankata. Bupuolofa. Fejeri already now alone. That na already up na mobonu carbon and abekute mado is feeding on the person's energy. Therefore, what you just simply need to do, provide alternative food for them. So that they will leave your own energy. Hi. My brother, my sister, see here, more pedogina otu anwa when I lead digi on the path of teaching you spirituality. A mari ihe dị iche between mmụọ ikuziri gị ife and the mmadụ ikuziri gị ife. Yes. Dibia na-eme today, majority of ihe mma today na-eme apply na practice bụ ife mmụọ kuziri. Ọkwa ha na-ekuziri gị ha na-akọwalụ gị the reason. Haji wela agba gị fi na-eme na mmụọ na akọgheri ọbụla ma ọgbọnuke ọbụla all those negative spirits amosu ọbụla na-abịapụta gị bụ na gịnị o nwere number one o nwego do something email that attracted them to come and be feeding on your energy. They are feeding on your energy. That feeding on your energy bụzi ife na-ebutere gị ngasa na business n'ebe ego do na relationship and all that because your finances are being supported by your energy, the energy of Chigi. Your relationship is being sustained by energy Chigi. Your finances, your health is being sustained by your energy. So what those negative spirits do is that they come and feed on those energy that sustains your life. Those energy that sustain your health, that sustain your finances, that sustain your relationship, they come and be feeding on them. And therefore, your energy depreciates and you begin to have problem in your finances, in your relationship, in your health, and all that. Therefore, what you simply need to do, is either call hanni, palo hanni, bupu fa. What you wear body sigi, sifa, that na have need and hajazeli debe hapuzeli your energy. And when you do that, they leave you. They leave you. Mobi will then do a megan away and sifanga. Leave this body and enter this body. No to a case me more. You don't just come and impose your will against more. No, it is by negotiation. Leave this body and enter this body. Hapo this Ezinwa Anaedo. Sobe this ewu. Hapo this Ezinwa Anaedo. Banye n'ime this ebunu.
Hapụ this Ezinwa Anaedo banye n'ime ọkụkọ a. Hapụ this body of Ezinwa Anaedo banye n'ime ewu a. Ọ banye n'ime data ewu a, ime gịnị? You dismiss the ewu, ọ gawala onwe ya. You get free. Imelu onwe gị. That was how Ezinwa stopped ike anything na na-eke aka ogidi, na na-eke ọgbọ na uke, na na-eke nke ekekwa nke ọzọ. I have stopped it since then. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Ihe ọbụla that have to do with ka ejide mmụọ, ka ekpuo mmụọ, ka ekeshie mmụọ, ka ala ọkwa mmụọ with padlock. Avoid it. Ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị omume. Ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị omume. Maka na ọ bụ mma niile ga-egesi ihe a na-ekwu, ghọta ife m na-ekwu. Not be everybody. Not be everybody. So, were nkuzi m wee mere ife. And then nkuzi m chee echiche. Chee echiche, because unless you think, you cannot understand what I'm talking about. Any work that have to do with going against the will of your fellow human being, or going against or turning or binding the will of a spirit, or binding the will of a fellow human being, one avoid it, because let me tell you, it's unavoidable. If that your husband eat your number, in your next lifetime, igabu an imbecile. Igabu akogiri. Igabu ena yala in the street. In your next lifetime, igeji eze we ekpele. We hende ba na boy mmadụ iji eze we ekpele. You go so far. Bedi biani no wa iga machia iga bachia, but your man with a solution. Na me tell you. Ige rigide ego waste gide ego. A man with a solution. Until ne tagida for tagide tired to the last. Na me Ezinwa dey talk am. I know they swear for you, but I'm telling you nature principle. If for that client that onye ọcha ịlọkụlụ, ị na-eklem n'ife family ụka ị na-emegbalafa, iwe lọkụ afa, lọkụ a welu ya, lọkụ ya, o wee na-akụziri ya ego, you go pay. Mgbe ị ga na-akwụ ụgwọ, ọ ya nwụzie chiga. Number 1, onye nwere ike ịnwụ ọnwụ ike n'ụwa nka. Nwụzie ọnwụ ike a wee chigazie, go na ife emewezie. Akajiofo Nnewi si na nwata $1 agbara nya na ife emewe. Don't think you can escape it, or you cannot. It's unavoidable. Ọkpara nkụ ahụhụ, onwe ọka mgbere ga na-abịa n'arị ya ọrụ. Ị na-eme ọ na-atọ gị, you go pay. It pays to have heart of forgiving spirit. But that does not mean you will tie yourself to a tormentor. Instead of you to develop unforgiving spirit, just simply free yourself from the person or from the thing. You wouldn't do ife. But as per I no go ever forgive. I no go ever forgive. Remember, you no go ever forgive. When nature gebidi megife, nature man forgive. Until you do what word to the last. Also, pa ojo pa ibu 100 times. No no belun dem because now atan ba alon because now atan me nka cha. It no go happen. It no go happen. Until ne tagida afofo. Wow, we get to the last. I can acquire more. O young man on Tinganolo. I am a gon Kwasalaka today. It's done. As and can one kuzia we meshie we piashie.
Nkwosaraka goes on every nkwo. No beer Ezumezu Ezinwa Anaedo. Be part of it. Ki we na akwu binata ogwu eji. Ige nkuzi a gekwa ya ọzọ maka na o nwere ọtụtụ ihe mmụta dị na nkuzi a. Chat me on WhatsApp if you want to be part of our Nkwosaraka or our monthly rituals. 08032477868. That's my WhatsApp number. My name is Ezinwa Anaedo. I come for a total restoration of ordinary Igbo. Kemesiano.